Das Haus der Familie Weber stand am Rand eines kleinen Dorfs. Es war alt, mit hohen Decken, nach Enden Treppen und Fenstern, die im Winter den Wind durchließen. Anna Weber, 17 Jahre alt, kennt jedes Geräusch des Hauses. Doch in diesem Sommer war etwas anders. Seit sie aus dem Internet zurückgekehrt war, spürt sie eine seltsame Stimmung in den Räumen, als würden sie atmen und zuhören. Besonders das Arbeitszimmer ihres Großvaters, der vor 2 Jahren gestorben war, zog sie in. Niemand ging gern hinein, weil es muffig rock und staubig war. Doch dort hing ein Spiegel an der Wand groß, schwer und von einem dunklen Holzrahmen in Gefäß. Die Schnitzereien erinnerten Verschlungen Schlangen oder Wellen, und Anna hat den Eindruck, dass sich die Muster veränderten, wenn man sie zu lang ansah. An einem verregneten Nachmittag stand Anna allein vor dem Spiegel. Sie wollte nur überprüfen, ob ihr neues Kleid für den Abend passt. Der Regen prasselte gegen die Scheiben, das Licht war gedampft, und im Spiegel spiegelt sich das Zimmer in einem merkwürdig goldenen Schimmer. Seltsam, murmelt Anna, das Glas sieht heute klarer aus als sonst. Sie trat einen Schritt nachher, wischt mit dem Armel über die Oberfläche und erstarrt. Das Spiegelbild lächelt sie in ein sanftes, aber fremdes Lächeln. Anna spürt, wie ihr Nackenhaar sich aufstellten. Sie selbst lächelt nicht. Einbildung, sagte sie leise. Sie viel gelernt, sie wenig geschlafen doch dann sah sie es wieder, das Spiegelbild hab die Hand, einen winzigen Augenblick bewahrt Anna es tat, als was ain't es schon, was sie tun wollt. Anna schluckt. Sie wollt zurückweichen, aber etwas hielt sie fest nicht körperlich, sondern in ihrem Kopf, wie eine unsichtbare Stimme, die sanft sprach, willst du nicht mehr haben als das, was du hast? Anna skutelt den Kopf, als wollt sie die Wort vertreiben. Redet de, fragte sie. Doch der Raum bleib still, nur der Regen und ein Fernsgrollen Donners waren sie hören. Das Spiegelbild zeigt plötzlich auf ihr Handgelenk. Dort, im Glas, erschien ein goldenes Armband, reich verziert mit feinen Gravuren. In der echten Welt war nix. Was soll das, flüstert Anna. Die Stimme in ihrem Kopf wurde deutlicher, barer den Rahmen. Es gehört dir Anna zagert. Sie spürt, wie sich ihr Herzschlag beschleunigt. Etwas in ihr sagte, lauf weg. Doch etwas anderes, starkers, flüstert, nur ein kleiner Versuch. Was kann schon passieren? Langsam streckt sie die Hand aus der Holzrahmen folgt sich kalten, viel kalter als hat sen dürfen. Plötzlich vibriert der Spiegel, ein feiner Windhauch strich durch das Zimmer, obwohl alle Fenster geschlossen waren. Das Spiegelbild beugt sich vor, als könnt es herausstritten. Dann, ganz plötzlich, lag das Armband wirklich auf Annas Handgelenk. Es war schwer, Kohl und wunderschön. Unmöglich, hocht sie. Ein Gefühl von Freude und Macht durchströmt sie. Doch gleichzeitig wurde ihr schwindlig, als hat jemand ein Stück ihrer Energie genommen. Sie ließ den Arm sinken und stolpert rückwärts aus dem Zimmer. Am Abend war Anna stiller als sonst. Ihr Mutter bemerkt das golden Armband sofort. Woher hast du das? Fragte sie neugierig. Ein altes Familienstück, lag Anna hastig. Es lag in der Schublade ihrer Mutter nicht, ohne weiter zu fragen. Doch Lukas, Annas alterer Bruder, sah sie profenden. Kannt jet ihrer Ausreden. Nach dem Essen ging Anna früh ins Bett, doch sie kannt nicht schlafen. Immer wieder docht sie in den Spiegel. Die Stimme war fort, aber das Gefühl blieb, in Mischung aus Angst und Verlangen. Was where, wenn ich noch mehr bekommen könnt? Docht sie. Viel leicht orange? Oder ein Kleid?
Mitten in der Nacht schlich sie Zurich ins Arbeitszimmer. Das Mondlicht fiel durch die Fenster, der Spiegel glitzert schwach. Als Anna nachhertrat, stand das Spiegelbild schon dort lächelnd, als hat es auf sie gewartet. Du bist Zurich, flüstert die Stimme. Gut. Du willst mehr, nicht wahr? Anna nickt zagierend. Vielleicht, nur ein kleines bisschen im Spiegel erschien dies Malinket aus Silber, die so hell funkelt, dass Anna den Blick kaum abwenden konnte. Bearer den Rahmen, sagte die Stimme wieder. Es ist dein Geschenk. Ohne lang nachzudenken legt Anna ihr Finger in das Holz. Ein eisiger Schauer lief ihr über den Rücken. Das Glas skimmerte wie Wasser, und für einen Moment hat sie das Gefühl, Heinigen sie werden. Doch dann lag die Kette ihren Hals real, glänzend, perfekt. Anna at mich schnell. Danke, flüstert sie, ohne sie wissen, sie wem sie sprach. Doch als sie sich umdreht, folgt sie sich wieder seltsam leer. Das Schmuckstück wog schwerer, als es salt, und in ihrem Inneren breitet sich ein seltsame Müdigkeit aus sie schafft es kaum noch, in ihr Zimmer zurückzuschleichen, bevor sie in einen unruhigen Schlaf fiel. Am nächsten Morgen war Anna blass. Lucas mustert sie beim Frühstück. Alles okay bei dir, fragte Klar, sagte Anna und zwang sich zu einem Lächeln. Nur ein bisschen schlecht geschlafen doch Lucas bemerkt die Neuigkeit. Noch ein altes Familienstück, fragte spottis. Anna wich seinem Blick aus Gina Lucas sagte nix mehr, aber sein Blick blieb skeptisch. Beschloss, ein Auge auf seine Schwester zu haben. Am Nachmittag ging Anna erneut ins Arbeitszimmer. Diesmal wartet das Spiegelbild mit einem seidenen Kleid, das schöner war als, was sie's hen hat. Die Stimme klang dringlicher, nur ein weiteres Geschenk. Du verdienst es. Bearer den Rahmen. Anna zagert kaum noch. Sie wollt dieses Kleid. Sie wollt alles, was der Spiegel ihr sie könnt. Sie streckt die Hand aus und in diesem Moment öffnet sich die Tür. Anna? Was machst du hier, Lucas stand im Türmen. Anna fuhr herum, das Herz rast. Ich such nur, sacken Lucas trat ein, sein Blick fiel auf den Spiegel. Seltsam, oder? Der sieht fast, lebendig aus Anna wollt in hinausdrängen. Lass mich allein, Lucas. Ich hab tun doch Lucas bleib stehen und runzelt die Stirn. Seit wann hängt hier? Ich kann mich kaum erinnern, dass früher so glänzt Anna spurt, wie die Stimme in ihrem Kopf ungeduldig wurde, bearer den Rahmen. Jetzt. Bevor dich stort. Mit zitternden Handen griff Anna nach dem Holz, während Lucas noch sprach und diesmal begann das Glas sich starker zu bewegen. Ein kalter Luftzug strömt durchs Zimmer, der Spiegel skimmerte wie ein Wasseroberfläche, und das Spiegelbild streckt plötzlich die Hand als weil es Anna hineinsehen Anna folgt, wie der Spiegel sie starker enzig. Die Glasfläche wabert wie flüssiges Silber, und das Spiegelbild streckt die Hand nach ihr aus nur ein kleiner Schritt, flüstert die Stimme in ihrem Kopf, dann gehört dir als. Anna. Was machst du da? Rief Lucas erschrocken und stirrt nach vorn. Doch Anna konnte nicht antworten. Ihr Fingerkletten formlich am kalten Holzrahmen. Ein eisiger Windstoß fegte durch das Zimmer, obwohl die Fenster geschlossen waren. Butcher flatterten vom Riegel, der Teppich rollt sich auf, und der Spiegel leuchtet grell. Lucas riss seine Schwester zurück, bevor das Spiegelbild sie beahren konnte. Beide stirrten sie Boden. In diesem Moment erlosch das Licht, und das Spiegelbild verhört regungslos. Darum war wieder still, nur eines schneller Atem und Lucas Kuchen Stimme waren sie hören. Bist du verrückt geworden, schrie Lucas. Was war das Gerade,
Anna riss sich los und sa den Spiegel mit glanzenden Augen. Du wirst ehst das nicht. Gibt mir als, was ich will, Lukas start sie Fassungslosen. Das Ding let. Hast du das nicht gesehen? Es wollt die Keinien sehen, Anna bis sich auf die Lib, aber das Verlangen war starker als ihr Angst. Das Kleid im Spiegel glitzert noch immer, so schön, so verlockend. Du verdienst das, flüstert die Stimme sanft. Nur ein Geschenk. Nur ein Baron. Anna, weg von dem Spiegel, rief Lukas scharf. Stellt sich zwischen sie und das Glas. Ich werde das Ding abhängen und in den Keller schaffen nein, rief Anna und griff nach seinem Arm. Du darfst das nicht, Lukas zagert, als den Verzweifelten Ausdruck in ihrem Gesicht sah. Was hat dieses Ding mit dir gemacht, fragte Leser. Anna wich zurück, Tränen standen ihr in den Augen. Es tut mir nix, gibt mir nur. Dinge. Schon dinge Lukas at me tief Dirk. Und was nimmt dir? Du siehst als hattest du seit Tagen nicht geschlafen. Anna wollt weiter sprechen, doch in diesem Moment blitzte der Spiegel auf. Für ihnen sehen den Bruchtiel erscheinen kein Schmuck mehr, sondern Annas eigens Gesicht blasser, leerer, als wär all ihr Freude herausgezogen. Sie erschrak so sehr, dass sie selbst einen Schritt zurückwich. Am Abend schloss Lukas das Arbeitszimmer ab und steckt den Schlüssel ein. Anna war wütend, aber sie feet, in Zurich gefordern. Sie zog sich in ihr Zimmer Zurich und start langen die Deck. Der golden Arm rief und die Silberkette lagen neben ihr auf dem Nachttisch. Seltsam sie workten stumpfer als am ersten Tag. Gegen Mitternacht wacht Anna auf. Ein leises Flüstern wet durch das Haus. Anna! Anna, komm zurück! Sie schlich leise hinaus. Die zum Arbeitszimmer war verschlossen, doch das Flüstern drang klar hindurch. Auf mich, Anna rüttelt am Griff, aber Lukas hat in Gut verschlossen. Da bemerkt sie, dass ein schwacher Lichtschein durch den Terspalt fiel der Spiegel leuchtet, obwohl niemand im Raum war. Berer den Rahmen, nur ein letztes Mal. Anna spürt, wie ihr Finger nach dem Schlüssel suchten, den Lukas in seiner Jacke trug. Leise, fast schlafwandlerisch, stahl sie sich in sein Zimmer und zog den Schlüssel aus der Tasche. Lukas dreht sich im Schlaf murmelt etwas, wacht aber nicht auf. Anna schlich zurück, öffnet das Arbeitszimmer und trat ein. Der Spiegel strahlt nun so hell, dass der Staub in der Luft wie Gold glitzert. Ich bin hier, flüstert Anna und trat nachher. Was willst du, das Spiegelbild lächelt. Diesmal zeigt kein Schmuckstück, sondern Anna selbst wunderschön, in einem Kleid aus Licht, mit einer Krone auf dem Kopf. Du könntest alles haben, sagte die Stimme sanft. Reichtum, Skoniet, Macht. Berer nur den Rahmen. Anna hob die Hand. In diesem Moment hort sie hinter sich ein Geräusch. Anna, Lukas stand im Turmen, das Gesicht bleak. Nicht, geweg, schrie Anna, Tränen liefen ihr über die Wangen. Du wirst ehst nicht, Lukas stört vor, aber war sie spat. Anna's Finger berührten das Holz. Ein eisiger Schlag ging durch das Haus. Der Spiegel glut, das Glas verflüssigte sich wie Wasser. Anna spürt, wie ihr Füße den Boden verloren. Das Spiegelbild griff nach ihr, packt ihr Hand, und ein unheimlicher Sog sie nach vorn. Anna, Lukas packt sie am Arm und zog mit aller Kraft. Ein Beethovens Rauschen erfüllt den Raum, als wurde ein Sturm durch die Wände toben. Butcher und Stellflagen durch die Luft, die Fenster barsten. Anna folgt, wie zwei Kraften ihr zerrten, Lukas, der sie festhielt, und das Spiegelbild, das sie hinein sehen wollt. Sie schrie,
Doch ihr Stimmiging im Larm unter. Plötzlich sprach die Stimme nicht mehr sanft, sondern kalt und hart, lass los. Sie gehört uns Lukas Finger rutten ab, aber packt fester, Bart sich in Annas Handgelung. Du kommst nicht rein, gucket Mit einem letzten Rückzehrt seine Schwester aus dem Sog. Beid vielen hart auf den Boden, und der Spiegel explodiert in tausend Scherben. Ein Geländer Schrei halt durch das Haus, als wär jemand oder etwas wütend worden. Dan war still. Anna lag zitternd das golden Armband und die Silberkette waren verschwunden. Ihr Herz rast, Schweiß stand auf ihrer Stirn. Lukas nicht neben ihr, at mich schwer und shit auf den zerberstenen Spiegel Rahmen. Was war das? Fragte leise. Anna schluchzt. Ich wollt mehr. Als war so schon. Ich kann nicht aufhören. Lukas legt ihren Hand auf die Schulter. Die Ding wollt dich verschlingen. Was immer das war ist vorbei doch war wirklich vorbei? Im Schwachen Licht sah Anna etwas zwischen den Scherben blitzen. Ein winziges Stück Spiegelglas, das noch immer silbern pulsiert. Für einen Moment glaubt sie, ein deren sie sehen und ein leises Flüstern sie hören, wir sind nicht fort. Wir warten. Anna wand den Blick ab und vergrub das Gesicht in Lukas Schulter. In den nächsten Tagen sprachen die Webers kaum über den Vorfall. Lukas bracht den kaputten Rahmen in den Skuppen und skutit die Scherben in ein Kist. Wir bringen das zum Müll, sagte bestimmt. Doch Anna wasn't, das nicht so einfach war. Jed nacht hort sie ein leises Flüstern aus dem Hof, wo die Kist stand locked sie, schmeichelnd, verheißungsvoll. Am vierten Abend hielt Anna nicht mehr aus warend Lukas im Dorf besorgen macht, schlich sie hinaus. Der Himmel war Wolken verhangen, ein feiner Regen fiel. Sie öffnet den Skuppen, und da war sie, die Kist, in der die Scherben lagen, looketend im Dunkeln. Ich bin zurück, flüstert Anna mit klopfendem Herzen. Was wollt ihr diesmal? Aus den Scherben stieg ein schwacher Nebel auf. Wir wollen nur dich, hocht die Stimme. Nur ein Stück von dir, und wir geben dir als. Anna griff nach einem der Splitter und spurt sofort, wie sich etwas kalt in ihr Finger bart. Der Splitter war kalt wie und scharf wie ein Rasierklinge, doch Anna folgt keinen Schmerz. Stattblut sah sie nur ein schwaches silbernes Looketen, das sich von ihren Fingerspitzen ausbricht. Ein sanftes Kribbeln lief ihren Arm hinauf, begleitet von einer Stimme, die jetzt deutlicher denn je war. Nur ein kleiner Dienst, hocht sie. Dan bekommst du, was du willst. Anna hob den Splitter ins Licht der flackernden Glühbirne. Für einen Moment sah sie darin nicht ihr eigenes Spiegelbild, sondern ein Zimmervoller Schmuck, seidenen Kleidern und Goldmünzen. Als schemerte so verführerisch, das Anna die kalte Vergus. Was, soll ich tun, flüstert sie. Behold uns bei dir, antwortet die Stimme. Trug uns na am Herzen. Dan wirst du schon, stark und bewundert sein. Anna steckt den Splitter in die Tasche ihres Mantels, schloss die Kist sorgfältig wieder und schlich zurück ins Haus. Kaum war sie oben in ihrem Zimmer, bemerkt sie, dass der kleine Splitter nicht mehr kalt war, sondern warm wie ein lebendiges Herz. Am nächsten Morgen fiel Lukas sofort auf, dass Anna frischer wirkt. Ihr Blasot hat wieder Farbe, ihr Augen glänzten. Jetzt dir besser, fragte misstrauisch. Ich hab gut geschlafen, log Anna. In Wahrheit war sie fast die ganze Nacht wach gewesen und hat auf den Splitter gestarrt, der leise im Dunkeln pulsiert. Lukas dacht nicht weiter darüber nach, doch beschloss, die Kist mit den restlichen Scherben nach am selben Tag wegzubringen. Heute Nachmittag fahr ich zum Schrottplatz, sagte
Diocese kommt aus unserem Leben eines Spurt Panik aufsteigen. Du darfst nicht zulassen, dass uns zerstört, flüstert die Stimme in ihrem Kopf. Wenn die Scherben fortbringt, verlierst du alles. Ich komme mit, sagte Anna schnell. Vielleicht, will ich mich verabschieden. Lukas mustert gewohnes. Abschied nehmen von einem Spiegel, fragte trocken, doch stimmt zu. Noch mitgeladen die Kiste in den Wagen. Der Himmel war grau, ein feiner Regen fiel. Lukas fuhr, Anna saß den Ben, die Hand klammert unbewusst den Splitter in ihrer Tasche. Nachher dem Schrottplatz kamen, desto unruhiger wurde die Stimme in ihrem Kopf. Lass uns nicht gehen, hocht Tu etwas. Lenken ab. Stop in. Lukas, begann Anna zagierlich, bist du sicher, dass das notwendig ist? Vielleicht könnt man den Spiegel reparieren, auf keinen Fall, sagte Lukas scharf. Dies Ding ist gefährlich. Ich hab gesehen, wie es dich fast verschlungen hat. Anna schwieg, doch ihr Finger wurden feucht vor Schweiß. Die Stimme wurde lauter, wenn uns zerstört, wirst du wieder schwach sein. Niemand wird dich mehr bewundern. Niemand wird dich lieben. Bald die Faust. Halt den Mund, flüstert Was, fragte Lukas überrascht. Nix, murmelt Anna schnell. Auf dem Schrottplatz war es schlammig und leer. Lukas stieg aus, mit dem Arbeiter zu sprechen. In diesem Moment drang ein durchdringendes Flüstern aus Annas Tasche. Jetzt, Anna. Tu es jetzt. Offnet die Autotür, sprang hinaus und rannte den Wagen herum zur Kiste. Mit einem Rucksack den Deckel auf und griff nach einer Handvoll Scherben. Das Lukaten war starker als über, und ein Schauer aus macht durchströmt Anna. Was machst du da? Rief Lukas und lief zurück. Gehören mir, schrie Anna, die Scherben in ihr Brust gedrückt. In diesem Moment blitzte der Himmel auf, ein Donnerschlag kracht, und ein Windstoß fegte über den Platz. Die Scherben wirbelten auf, als wurden von unsichtbarer Hand gehalten, und schlossen sich wie ein Krone Annas Kopf. Nein, rief Lukas und riss zurück. Einige Splitter fielen zu Boden, doch einer schnitt ihm tief in die Hand. Verzog das Gesicht vor Schmerz, doch nachher reagieren konnte, zog sich das Glasstück in sein Ot zurück und verschwand. Lukas, schrie Anna entsetzt. Doch ihr Bruder beachtet nicht, taumelt zurück, die Augen weit aufgerissen. Was, war das, murmelt heiser. Die Wind belegt sich, und die restlichen Scherben fielen redglows in den Schlamm. Der Arbeiter des Schrottplatzes rannt herbei. Als in Ordnung bei Yucca, rief Gucket Lukas und packt Anna Arm wir sind gleich weg lud die Kiste hastig wieder ins Auto, die Malone prüfen, ob alle Scherben drin waren. Auf der Heimfahrt herrscht bedruckens Schweigen. Anna wagte nicht, Lukas ansas hin. Der Splitter in ihrer Tasche glut berehigend, doch etwas in Lukas Blick jagt ihr Angst ein. Sein Augen workten, fremd. In den nächsten Tagen verandert sich das Haus spürbar. Schitten lagen langer in den Ecken, Touren schlossen sich von selbst, und in den Spiegeln der Badezimmer blitzte manchmal ein fremdes Lächeln auf. Anna hielt ihren Splitter versteckt und spurt, wie starker macht. War Watcher, Schöner, selbstbewusster. Doch auch Lukas begann sich zu verandern. Sein Wunde heilt seltsam schnell, und manchmal sprach im Schlaf mit einer Stimme, die nicht sein eigen war. Lukas, fragte Anna eines Abends versichtig, als zusammen in der Cookie saßen. Jet gut, blickt auf, und für einen Augenblick skien sen Blick silbern zeus Kammern. Besser als über,
sag mit enam lacheln, das Anna frosteln ließ. Tragt uns nun auch, flustert die Stimme in Annas Kopf zu frieden. Gemeinsam seid stark. Gemeinsam könnt mehr haben, als Juckige ertrankt habt. Anna schluckt. Was meinst du damit, flustert sie. Doch die Stimme schwieg. In der Nacht wacht Anna auf, wie ein Geräusch durch das Haushalt ein dumpfes Klopfen, rhythmisch und nat. Sie schlich den Flur entlang und sah Licht unter der Tür des Arbeitszimmers, obwohl Lukas es seit Tagen verschlossen hielt. Langsam öffnet sie die Tür. Lukas stand mitten im Raum. Vor ihm auf dem Boden lag ein Kreis aus Spiegelscherben, die hell leuchteten. In seiner Hand hielt einen Splitter, der noch starker Glut als Annas. Lukas, flüstert Anna. Was tust du da, dreht sich und sein Gesicht wirkt fremd, fast durchsichtig. Ich bot den Spiegel nu auf, sagte ruhig. Will uns beid. Hat uns wollt Anna trat einen Schritt zurück. Nein, das ist falsch. Wollt mich verschlingen, wollt uns erhoen, widersprach Lukas. Wir können alles haben, Anna. Als plötzlich begannen die Scherben im Kreis zu schweben. Aus der Mitte stieg ein schwacher Nebel auf, und in Silhouette formt sich dieselbe Gestalt, die Anna im Spiegel gesehen hat. Kommt beid zu mir, flüstert sie. Nur noch ein paar Scherben, und ich bin ganz. Anna wollt schreien, doch kein Laut kam über ihr Lippen. Der Splitter in ihrer Tasche glut heiß und poket wie ein Hurst. Die Silhouette aus Nebel wuchs und verdichtet sich, bis sie fast menschlich wirkt hochgewachsen, mit langen Armen und einem Gesicht, das nur aus silbernem Licht bestand. Ihr Stimme war nun nicht mehr nur ein Flüstern, sondern ein sanftes, aber unheimlich klares Sprechen, das den Raum erfüllt. Fast vollendet, sagte sie. Nur noch ein Splitter, und ich werde ganz sen. Anna wich zurück, das Herz rast. Lukas, hör auf. Das ist nicht gut. Wir wissen nicht, was sie ist. Lukas hielt den glühenden Splitter fest umklammert, als wär ein Schatz. Doch, ich weiß es, sagte ruhig. Sie ist macht. Sie ist alles, was wir Gemmels wollten sen Blick war glasig, sen lacheln seltsam leer. Gemeinsam konnte ihr Herzen, locht die Gestalt. Als, was ihr gewünscht, word gehoren. Nur get mir den letzten Teil. Anna spurt, wie der Splitter in ihrer Tasche heißer wurde. Ihr Finger kribbelten, als wollten sie in von selbst erholen. Nein, murmelt sie und presst die Hand dagegen. Ich, will das nicht die Stimme wurde scarfer. Du willst es sehr wohl. Du bist schwach, aber ich kann dich stark machen. Lukas, hör mir zu, rief Anna verzweifelt. Sie lugt. Jedes Mal, wenn ich etwas bekomme, werde ich leerer. Ich kann nicht schlafen, ich fühlt mich krank, doch Lukas hört nicht. Seine Augen glänzten nun silbern. Du hast nur Angst, Anna, sagte kalt. Ich nicht. Ich weiß, was wir tun müssen. Die Scherben in herumdrehen sich schneller, als hat ein unsichtbarer Sturm sie erfass. Der Nebel formt Hand, die noch Anna griffen. Sie sprang zurück, stolpert über ihnen Stell und fiel hart zu Boden. Gib mir den Splitter, befahl die Gestalt. Dan wirst du endlich vollkommen sen. Anna spurt, wie sich ihr Finger von selbst öffneten, als wurde der Splitter aus ihrer Tasche gezogen. Mit letzter Kraft griff sie nach ihm, schloss die Hand darum und drückt in ihr Brust. Nein, schrie sie. Ein gleißendes Licht zuckt durch das Zimmer. Für einen Moment sah Anna Bilder vor sich ihr eigens Gesicht, schon und strahlend, Menschen, die ihr Zugebelten, Reichtumer, und Eloser Ruhm. Dan blitzte ein anderes Bild auf,
Lucas, bleek und redglows, in einem Spiegel gefangen, mit Augen, die Sie stumm anflaten. Anna riss die Augen auf. Ich lasse dich nicht nehmen, rief Sie der Gestalt entgegen. Die Silhouette sich wütend, und darum Bett. Butcherfliegen durch die Luft, das Fenster zersplittert. Lucas trat vor, hob den Arm mit seinem Splitter, und das Licht in Herem wurde noch heller. Ich gebe es dir, sagte ruhig. Nimm mich zuerst Lucas, nein, schrie Anna. Doch die Gestalt griff nach ihm. Anna sprang auf und warf sich das Whisken. Der Nebel barret ihr Scout, schneidend. Für einen Moment glaubt Sie, das Sie zerrissen wurde, doch stattdessen spürt Sie ihn well von Bildern und Stimmen, als wurde der Spiegel selbst direkt in ihren Kopf dringen. Warum kämpfst du, Anna? Flüstert sanft. Du könntest alles haben. Sie diken. Fool, wie stark du bist. Anna zittert. Das Verlangen war überwältigend. Aber mitten in diesem Sturm hört Sie Lucas rufen, Anna, bitte. Watch auf. Das bist nicht du, seine Stimme war das Einzige, was Sie zurückhielt. Mit einem Aufschrei riss Anna den Splitter aus der Tasche und warf in mit aller Kraft auf den Boden. Das Glas zersprang, und ein Glasens Licht erfüllt den Raum. Die Gestalt schrie auf, ein schriller Laut, der Durchmark und Beijing. Die schwebenden Scherben fielen clear sie Boden. Lucas sagt zusammen, als wurde aus einem Traum erwachen. Die silbern Farbe verschwand aus seinen Augen, und start Anna fassungslosen. Was, ist passiert, Anna gucket. Ich glaube, ich habe Sie verletzt durch der Nebel sammelt sich schon wieder, dunner, schwächer, aber noch immer gefährlich. Ihr Narren, sich die Gestalt. Ihr könnt mich nicht zerstören. Ich bin ein Teil von Yucca. Anna packt Lucas Arm wir müssen als vernichten jed einzeln Skerb, die Geschwister durchsuchten das Zimmer fieberhaft. Sie sammelten Skerben auf, warfen Sie in einen Eimer, zertrümmerten Sie mit einem Hammer. Bei jedem Schlag halt ein Mutendes Heulen durch das Haus, als wurde jemand weit entfernt schreien. Beil dich, gucket Lucas. Sie kommt zurück, Anna griff nach dem letzten großen Splitter, der unter dem Tisch lag. Kaum barret Sie in, schoss ein Bild durch ihren Kopf, Sie selbst, in einem wunderschönen Palast, mit allen Menschen, die ihr sie fussen lagen. Für einen Moment wollt Sie in behalten. Doch dann erinnert Sie sich an Lucas Glas Blick, und das kalte Gefühl im Spiegel, und die Gefahr. Mit zitternder Hand legt Sie den Splitter auf den Boden und schlug sie. Das Glas zerbarst. Ein Beethovener Schrei erschüttert das Haus. Der Nebel lässt sich auf, als wurde von einem unsichtbaren Wind zerfetzt, und das Licht erlosch. Still. Nur ihr guckender Atem und das entfernt Tropfen von Regen. Anna sank auf den Boden, Tränen liefen ihr über die Wangen. Ist es, vorbei, Lucas ließ den Hammer fallen und setzte sich neben Sie. Ich hoffe sein Blick fiel auf sein Hand dort, wo der Splitter in sein gedrungen war noch ein fein silbern Narb. Aber, ich spür noch etwas. Als wurde ein Teil von ihr, hier drin stecken Anna sah in entsetzten. Du meinst, Sie let noch, Lucas nickt langsam. Viel leicht nicht mehr so stark. Aber, Sie ist nicht wegen den nächsten Tagen versuchten Sie, normal weiter soll ben. Sie verbrannten den Rest der Scherben im Kamin, vergruben den Rahmen tief hinter dem Haus und sprachen mit niemandem über das Geschehen. Doch Anna merkt bald, dass Sie noch immer manchmal ein leis Stimme hort schwach, aber die du könntest als haben, hocht Sie im Halbschlaf. Ein kleiner Schritt reicht. Och Lucas worked verwundert.
Manchmal start minuten lang in einen gewoonlijken Spiegel, als wordy auf etwas worden. Am vierten Abend, als der Wind ums Haus heult, hort Anna wieder das Klopfen nicht im Arbeitszimmer, sondern direkt in ihrem eigenen Spiegel im Schlafzimmer. Sie trat nachher. Ihr Spiegelbild lächelt. Ich bin nicht fort, sagte die Stimme. Ich bin nur nachher als jes über der Himmel über Wien war grau, als Elias im frühen Morgen den Antiquitäten Laden betrat. Der Spiegel stand immer noch dort, von einem schweren Touch verdeckt. Seit Tagen hat nicht mehr Heiniges hin. Sen Hers schlug schneller, als das Touch hab. Sen eigens Gesicht erschien ihm fremd. Die Augen workten müde, der Blick leer, als hat der Spiegel mehr genommen, als hat geben dürfen. Und de war noch etwas, hinter seinem Spiegelbild regt sich ein Schwacherschatten, ein Rest von all dem, was gesehen hat macht, Reichtum, Anerkennung. Elias schloss kurz die Augen. Was ain't, das ihnen Entscheidung treffen muss ain't. Der Spiegel flüstert nicht mehr laut, aber sein Schweigen war schlimmer. Es war, als ward ging hinaus auf die Straße und holt tief Luft. In seiner Tasche lag der Brief von Clara. Du musst dich entscheiden, Elias. Nicht für mich, nicht gegen Michigan für dich selbst ihr Wort hatten in mehr erschüttert als, was der Spiegel ihm gesagt hat. Am Nachmittag sucht die alte Bibliothek in der Innenstadt auf. Zwischenstopp igen Regalen fand schließlich, was sucht, auf Zeichnungen über Spiegel aus dem 17. Jahrhundert, geschaffen von einem Venezianischen Glasmeister, der für sein Werkflugten Werke berechtigt war. Ein Satz bleibt Elias besonders im Gedächtnis, der Spiegel ist kein Tor, sondern ein Hunger. Let vom Blick dessen, der sich darin verliert plötzlich war als klar. Nicht der Spiegel selbst bis macht nähert sich nur von der Sehnsucht der Menschen. Je mehr man begehrt, desto starker wurde Am Abend ging Elias zurück in den Laden. Der Besitzer, ein alter Mann mit zerniedertem Gesicht, sah ihn profenden. Wollen Sie in endlich kaufen, fragte ruhig. Elias schüttelt den Kopf. Nein. Ich will in Zerstoren der Alte lächelt matt, als hat genau dies Antwort erwartet. Dan Beilen sich. Solch Spiegel geben nicht freiwillig auf trugen den schweren Rahmen in den Hinterhof. Die Luft roch nach Regen, und das Pflaster glänzt im Licht einer Amen Laterne. Elias griff zu einem Eisenhammer. Bist du dir sicher, fragte der Alte. Sagte Elias leise. Ich habe lang genug Heiniges der erste Schlag ließ den Spiegel nur vibrieren. Sein eigens Bild verzerrt sich, und für einen kurzen Moment sah Elias sich selbst aber nicht so, wie war, sondern wie hat sein können, wenn dem Spiegel gefolgt war, reich, bewundert, aber kalt und leer. Komm schon, murmelt und schlug nicht zu. Beim zweiten Schlag riss ein feiner Riss durch das Glas. Ein dumpfer Lot, fast wie ein Surfer, halt durch den Hof. Der dritte Schlag ließ den Spiegel endgültig zerbersten. Scherben sprangen nach allen Seiten, und mit innenskien ein unsichtbarer Druck zu entweichen, als hat jemand den Atem angehalten und nun endlich losgelassen. Elias sank Feet auf die Knie. Kein Stimmen mehr. Kein Flüstern. Nur still. Der Alte Mann legt ihm eine Hand auf die Schulter. Manch Spiegel Jean nur das, was wir selbst fürchten. Du hast gewonnen am nächsten Tag traf Elias Clara im Café. Zum ersten Mal seit Wochen sah klar nicht durch ein verlockens Bild, nicht durch falsche Versprechen. Sah nur wie war, ohne Verzerrung. Der Spiegel ist fort, sagte Clara nicht und lächelt. Und was siehst du jetzt, ohne ihn, Elias dacht nach. Mich selbst.
Oni masken zum ersten Mal seit Monaten Fold sich leicht. Was ain't, das sich noch beweisen muss ain't nicht vor einem Spiegel, nicht vor einer Stadt, sondern vor sich selbst. Aber das war ein Kampf, den bereit war zu führen. In einer fernen Equine sammelt der alte Mann schweigend die Scherben des Spiegels ein. Einige glitzerten gefährlichem Licht. Legt sie in ein Schwertruhe, schloss sie ab mermelt leis, solch Spiegel finden immer wieder ein Auge, das hineinsieht, doch für Elias war vorbei. Zumindest verjetzt die still im Haus war bedrückend, als Anna am nächsten Morgen erwacht. Kein Zwitschern von Vogeln drang durch das Fenster, kein Wind bewegt die Gardinen. Als workt wie gefroren. Nur der Spiegel stand in seinem Platz, unvers right, makelos skien sie worden. Anna fold ihn kalte in ihrem Innern, als wordy etwas Dunkels in ihrem Herzen sehen. Sie was ain't, das sie nicht mehr lang sojourn dürft. Der Spiegel muss ain't zerstört werden, bewahr noch mehr Leben in sein Tiefriss. Sie griff nach dem alten Hammer, den sie am Abends über aus dem Werkzeugschuppen geholt hat. Ihr Blick glitt dabei zu ihrer Mutter, die auf dem Sofa saß Apathis ins Leer start. Die Falten in ihrem Gesicht workten tiefer, als hat die Nacht Jahr auf ihr Ot geschrieben. Mama, Wort hut enden, flüstert Anna, mehr zu sich selbst als zu ihrer Mutter. Kein Antwort. Nur ein schwaches Nicken, das vielleicht auch nur Einbildung war. Der Angriff auf den Spiegel mit zitternden Handen stellt Anna sich vor den Spiegel. Das Glas workt hut noch dunkler als sonst, fast wie ein See in einer mondlosen Nacht. Sie holt tief Luft hab den Hammer. Du kriegst mich nicht, rief sie mit rauer Stimme schlug zu. Das Metall trifft die Oberfläche mit Voller wucht durch anstatt zu zerspringen, gab das Glas noch wie Wasser. Der Hammer toucht ein, ohne Widerstand, zog Anna mit. Sie schrie, doch der Klang wurde verschluckt, als sie von einer unsichtbaren Kraft in den Spiegel gezogen wurde. Welt ohne liegt Anna viel hart auf einen kalten Boden. War nicht das Spiegelglas, das sie erwartet hat, sondern ein schwarz Eben ohne End. Sie Herm war all still, nur der dumpfe Hall ihrer eigenen Schritt fühlt die Leer. Anna, die Stimme war vertraut. Tief, wake sie kem aus der Dunkelheit vor ihr. In Gestalt trat Wehr, war ihr Bruder Lucas. Doch war verandert. Sein Ot worked grau, sein Augen gluten schwach rot, sen lacheln war nicht das alte lacheln, das sie kannt. Du musst nicht kämpfen, sagte Lucas ruhig. Bleib hier. Hier gibt es keinen Schmerz, kein Schuld. Nur Ruhe du bist nicht mein Bruder, schrie Anna. Du bist nur ein Teil dieses verfluchten Spiegels, was, wenn ich recht habe, trat nachher. Vielleicht ist es ein Faker, aufzugeben. Du bist müde. Deine Mutter ist müde. Warum nicht ein Fake bleiben, der innere Kampf Anna spurt, wie ein Blähern Müdigkeit in ihr Wuchts. Jeder Schritt, den Lucas auf sie zukam, raubt ihr Kraft. Bilder blitzten vor ihren Augen auf, gleich Tage mit ihrer Familie, den Lucas Unfall, die Trauer ihrer Mutter, die Endlosen Nacht voller Albtraum. Es ist mein Schuld, flüstert Anna. Ich hat auf dich aufpassen sollen, Gina, antwortet Lucas Stimme sanft. Du tragst dies Schuld. Aber hier kannst du sie abligen ein Moment lang war Anna versucht. Doch dan sie sich in das Lacheln ihres Bruders, und die warm in seinen Augen. Das hier war ein Luch, ein Schitten. Nein, rief sie plötzlich, lot klar. Du bist nicht Lucas. Mein Bruder wurde mich nie aufgeben lassen, das Band zerreißen mit aller Kraft, die noch bleib, griff Anna in ihr Tasche.
Dort lag ein kleines Medaillen ein Foto von ihr und Lucas, das sie seit Jahren bei sich trug. Sie presst es in ihr Brust und spürt ihnen Funken warm. Du gehorst nicht mehr, schrie sie und stürmt auf die Gestalt zu. Das Medaillen looket hell auf, als hat es sein eigens Licht. Lucas Gesicht verzog sich zu einer Fratze, die Stimme wurde tief und verzerreit. Nein, du kannst nicht entkommen, Anna riss das Medaillen hoch und druckt es gegen die Brust der Gestalt. Ein grelles Licht durchflutet die Dunkelheit, und ein Schrevaler Zorn und Schmerz halt durch die Leer. Die Gestalt zerbrach wie Glas, und riss sich durch den gesamten Raum. Zurück in der Realität Anna wacht guckend auf wieder im Wohnzimmer, den Hammer noch immer in der Hand. Der Spiegel war nun wirklich zersprungen, überall lagen scharfkantige Splitter. Aus innen drang ein schwacher Rock, der sich rasch auflöst. Ihr Mutter stand in der Tur, die Augen voller aber Clara als jes über. Anna? Was hast du getan, ich, haben zerstört, hocht Anna. Sie sahen beid auf den zerbrochenen Spiegel. Zum ersten Mal seitwachen folgt sich das Haus lebendig in der Wind wet durch das Fenster, und draußen begann ein Vogel zu singen. Ein Kaiser Fried Abend saßen Anna und ihr Mutter schweigend am Tisch. Kein dunklen Schatten bewegten sich mehr in den Ecken. Kein kalten Stimmen flusterten in der Nacht. Doch tiefen Annas Herz blieben leise Zarga. War der Spiegel wirklich besiegt? Oder war dies nur ein Pause, bewahr das Bos ihnen neuen Weg fand? Anna legte das Medaillen auf den Tisch und sah ihr Mutter an. Wir dürfen nie vergessen, was passiert ist. Und wenn esje zurückkommt, müssen wir bereit sein ihr Mutter nicht ernst. Wir werden bereit sein doch ihr Gendwo, tief im Innern der Nacht, klang ein leises Niersken. Als wurde ein letzter Splitter Glas nicht ruhen wollen dort der Morgenbrach über Berlin herein, ohne das Leon die Augen geschlossen hat. Die Stadt erwacht, aber in seinem Kopf herrscht Chaos. Die letzten Stunden halten in ihm noch Daniels Blick, das Flackern der Kurs im alten Atelier, die grell Stimme des Spiegels, die in geriffen hat. Leon was ain't, das vorbei sein muss ain't. Kein Zajern mehr, kein halben Losen. Der Spiegel hat sein Macht über ihn ausgedient wie ein unsichtbares Netz. Wohin Ochjing, das flackernde Bild seines eigenen Gesichts folgt ihm, mit diesem letzten, grausamen Lächeln. Nur ein letztes Mal dann bist du frei die Wort halten in seinem Kopf, obwohl niemand im Raum war. Leon packt sein Tasch, ein schwerer Hammer, ein alter Benzinkanister, ein Feuerzug. Die Luft roch nach Entscheidung. Als das Atelier betrat, war es stiller als jes über. Kein Stimme, kein Whispern, nur das dumpfe Schweigen seines eigenen Herzens. Doch der Spiegel wartet bereits. Das silberne Glas war nicht mehr klar. Es pulsiert, als wurde etwas de Interleben. Ein flackernde Silhouette sein eigens Spiegelbild grinsaint innen. Du willst mich zerstören, Leon, fragte die Stimme ruhig. Du glaubst, du kannst einfegen, Leon hob den Hammer. Seine Finger zitterten, aber ließen nicht los. Ich bin nicht dein Diener. Nicht mehr das Spiegelbild lacht leise. Oh doch, du bistes. Ich hab dir gegen, was du wolltest. Anerkennung. Mocht. Und du hast es genossen es war ein Feller Leon trat nachher, bis sein Nas fast das kalte Glas berührt. Aber ich kann in ungeschieden machen unmöglich das Lächeln wurde breiter. Du bist langst ein Teil von mir. Schlag zu und du vernichtest dich selbst Leon holt aus und schlug zu. Das Glas zersprang mit einem Christenden Lot, aber kein Splitter fiel zu Boden. Stattdessen blieb das Bild bestehen, als wär der Spiegel nicht zerbrochen, sondern lebendig geworden. Ein zweites Leon stieg aus dem Rahmen,
Aus Fleisch und Blut oder etwas, das so aussah. Ich habe dir durchgesagt, sagte das Spiegelwesen mit kalter Ruhe, wir sind eins Leon stolpert zurück. Sein Doppelgänger trat vor, griff nach dem Hammer und riss in ihm Muhellas aus den Handen. Du bist schwach. Ich bin das, was du sen konntest nie, gucket Leon. Du bist das, was ich nie sen wollt griff nach dem Benzinkanister, riss den Deckel auf und skutit den Brennbaren Jerich in alle Ecken des Ateliers. Das Spiegelwesen schritt gelassen auf in Ziel, als hat es keine Angst. Du wirst mich nicht verbrennen. Du wirst mit mir brennen Leon zündet das Feuerzug. Für einen Moment zittert die Flamme klein, verletzlich, und doch tödlich. Wenn das der Preis ist, sagte leise, dann bezahle ich in ließ die Flamme fallen. Sofort schlugen die Flammen hoch, leckten in den Wanden, fraßen sich durch Holz und Stoff. Rock fühlt den Raum, aber Leon spürt keine Angst mehr. Rannt nicht hinaus. Stellt sich dem Spiegelwesen, das nun zum ersten Mal einen Funken Panik zeigt. Du Narr, schrie es. Ohne mich bist du nix, dann bin ich lieber nix, antwortet Leon ruhig. Die Hitze wurde unerträglich. Das Spiegelwesen stirrt auf in Ziel, doch in dem Moment brach der Rahmen endgültig auseinander. Splitterfliegen durch die Luft, gluten in den Flammen auf, lösten sich auf wie Asch. Ein Geländer schrie dann still. Leon spürt, wie etwas von ihm abfiel. Ein Schwicht, das Jahrlang getragen hat, ohne es sie merken. Sein Beine geben nach, und sank sie Boden. Stunden später stand die Feuerwehr vor den verkelten Riesen des Gebäude. Niemand was ain't, wie Leon es herausgeschafft hat oder warum kein Brandwunden hat, obwohl bewusstlos im Flammen mir gelassen hat. Als im Krankenhaus erwacht, war der Spiegel fort. Kein Flüstern, kein Bild in den Augenwinkeln. Nur still. Aber tief in seinem Inneren was ain't Leon, ein Spiegel zerschlagen worden, doch sein Bild let in der Erinnerung weiter. Und manchmal, wenn in einem Schaufenster vorbeiging, glaubt für einen Wimpernschlag, ein anderes Lächeln in seinem Gesicht zu sehen eins, das nicht von ihm stammt.